Հայաստանի ֆինանսական սիրտը բաբախում է բանկերում։ Մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ բանկային համակարգը կայունության անխախտ խորհրդանիշն է։ Այս քարե պատերի ներսում կառավարվում է մոտ 20 միլիարդ դոլարի պորտֆել, որը Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ն է։ Այս համակարգն ունի խաղի հստակ կանոններ, այն պահանջում է գրավ, հաստատված ֆինանսական հոսքեր եւ շոշափելի նյութական ակտիվներ։ Իսկ հիմա պատկերացրեք մեկ այլ աշխարհ։ Այստեղ չկան հաստոցներ եւ անշարժ գույք, կան գաղափարներ, մտավոր ակտիվներ եւ հավակնոտ ծրագրեր։ Եվ հենց այստեղ է ծագում խնդիրը։ Բանկերը դժկամ են ֆինանսավորելու միտքը։ Այդ դեպքում ինչ անել։ Ինչպես ասում են, սուրբ տեղը դատարկ չի մնում։ Այդ նպատակով 2025 թվականի հոկտեմբերին Երևանում անցկացվեց այլընտրանքային ֆինանսավորման ուղիների եւ հնարավորություններին նվիրված երկօրյա համաժողովը, որը կազմակերպել էր Video Armenia խորհրդատվական եւ աուդիտորական ընկերությունը։ Համաժողովի նպատակն էր ցույց տալ, որ գումար ներգրավելու համար պարտադիր չէ գնալ բանկ։ Ծրագիրը կյանքի են կոչել Video Հայաստանն ու Orion Worldwide Innovations-ը։ Նախաձեռնության գլխավոր գործընկերը շվեյցարական Helvetas կազմակերպությունն է RECONOMY ծրագրի միջոցով, որը ֆինանսավորվում է Շվեդիայի միջազգային զարգացման համագործակցության գործակալության SIDA-ի կողմից։ Այս տարածաշրջանային նախագիծն աջակցում է կանաչ եւ ներառական տնտեսության զարգացմանը արևելյան գործընկերության եւ բալկանյան երկրներում, իսկ ահա PCD ծրագրի գործընկերն այս գործում Հայաստանի կենտրոնական բանկն է։ Armenia is developing its financial markets, but the number reveal a significant imbalance. While the banking sector makes and develops quite well, and we see that it manages approximately 17 billion portfolio in USD. Our alternative investment, and this is there are no precise figures, our estimate is around 150 to 100 million, which is around 1%, even less of banking sector. And this represents a significant gap in our financial ecosystem, and it may present structural constraint on what kind of business development we will see in Armenia. Վահագն Սահակյանի խոսքերը պարզապես վիճակագրություն չեն, ահազանգ են։ Առանց համբերատար կապիտալի կամ patient capital-ի եւ ռազմավարական ներդրողների նորարարությունը կմնա թղթի վրա։ Ինչու է սա կենսական? Որովհետեւ մենք չենք կարող կառուցել դիմակայուն տնտեսություն միայն ավանդական ոլորտների վրա։ I think we might talk about this during these 2 days, but there are two examples which we always hear. It's about Israel, it's about Estonia, where we see that countries of our size, of our population, do and have done so well, especially in venture capital, which played a critical role in their development. And this didn't happen by accident, of course. It happened because the countries deliberately built infrastructure for innovation capital and had long-term commitment. And they proved that small market size is not a constraint, and small market countries can produce billion-dollar companies. Հայաստանում այլընտրանքային ֆինանսավորման իրավական հենքը վաղուց ստեղծված է։ Համակարգի հիմնասյունը ներդրումային ֆոնդերի մասին օրենքն է, եւ այստեղ կա առանցքային կետ, որում ասվում է. Հոդված 36. Մասնավոր ներդրումային ֆոնդի ակտիվների ներդրման սահմանափակումները սահմանվում են բացառապես ֆոնդի կանոններով։ Օրենքի 36-րդ հոդվածն ասում է, որ մասնավոր ֆոնդերի սահմանափակումները որոշվում են ոչ թե պետության կողմից, այլ բացառապես ֆոնդերի կանոնադրությամբ։ Իսկ ինչու է սա կարևոր, որովհետև ազատություն է տալիս պրոֆեսիոնալ ներդրողին ինքնուրույն որոշելու ռիսկի չափը եւ ֆինանսավորելու անգամ ամենահամարձակ ստարտափերին։ Սա մեր հայացքն է ներսից։ Հետարքիր է, ինչ են տեսնում միջազգային գործընկերները, երբ նայում են Հայաստանի տնտեսական քարտեզին դրսից։ Նրանք միայն ռիսկեր են տեսնում, թե թաքնված ներուժ, որը մենք ինքներս դեռ ամբողջությամբ չենք գիտակցել։ You have so many good things working for you in your favor. A skilled workforce, a vibrant startup scene, and really nice and creative people. And let's not forget, a strong private sector is one of Sweden's top priorities, with a strong focus on entrepreneurship, on business development, and on investment opportunities. And we are always ready to discuss further ways to develop a healthy business environment in order to make Armenia strong, sustainable, and independent. Բայց միայն ցանկությունը բավարար չէ։
Շատ գործարարներ պարզապես վախենում են նոր գործիքներից։ Ահա թե ինչու։ Very easy to apply for the loan in your understanding what the loan is. But when someone hears safe, someone hears family office, someone hears convertible note or crowdfunding investments, a lot of questions pop up. Unfortunately, as of now, there isn't a unified place where people can go and learn about those things. We really hope that in a year's time, when we go back to the participants of these very consulting days, we'll be able to proudly say that because of these power consulting days, these many companies have started to utilize those instruments more actively. White պահին դահլիճում հնչում է գործողության կոչ։ It's not haphazard one-off event that we are having. This was a journey of 3 years. As a venture capitalist and investor, this is about me now, I invested in 23 startups. So I'm not here just to say, do it. I'm saying I did it, and it's worth it. We are obligated to do something, so then we give to our next generation some platform, not to zero numbers or zero platforms, something. Երեք տարվա աշխատանք, միջազգային գործընկերներ եւ հստակ նպատակ։ Ստեղծել էկոհամակարգ, որտեղ գաղափարն արժե ավելին, քան գրավը։ Հայաստանը պատրաստ է։ Մնում է սկսել։ Շատերը սխալմամբ մտածում են, թե բիզնեսը սկսում է գրասենյակներում։ Իրականում ապագան կերտող ամենահաջողակ բիզնեսները ծնվում են լաբորատորիաներում։ Ֆերնանդո Գոմես Բակերոն, ծագումով կոլումբիացի, նանոտեխնոլոգիաների դոկտոր եւ Նյու Յորքի Կորնել Թեքի տնօրեններից մեկը, ներկայացնում է հաջողության իր բանաձևը։ Նա պարզապես տեսաբան չէ, պրակտիկ գործիչ է։ Լսենք նրան։ I've built 11 companies that were based on innovations that came out of universities. And through all of this particular difficulty of understanding how to build technologies from universities and how to build deep tech is that I can come here and tell you how is it that you can invest and why is it that you should get closer to universities as you're doing this. I have built many bad companies. And we're just talking about this. You need to experiment and you need to do different things and not be afraid of failing. But in those 11 companies, some of those have been actually quite good. And our goal at Cornell Tech is really to use inspired R&D. So what does that mean? It means taking all of the great research that people do, researchers, professors, master students, PhDs, postdocs, and transforming that into startup companies. Բակերոն ներկայացնում է հեղափոխական մի մոդել՝ Runaway Startup Postdoc Program-ը։ Սա Հայաստանի համար դեռ նորություն է, սակայն Ամերիկայում այն գործում է որպես գիտնականների օպերացիոն համակարգ։ This is the only program that I know of where you get paid to build your own company. We hire them, we give them training, we give them money. It's everything that they need. We give them healthcare, which is a big deal in the United States. And we want people that are going to be in deep tech and in AI. It's a full-time experience for them. They are not working to do any other type of research. They're working under me to build their own companies. Արդյունքները խոսուն են։ 2014-ից ի վեր Cornell Tech-ը զրոյից ստեղծել է 128 ընկերություն, որոնց ընդհանուր արժեքն այսօր գերազանցում է $1 միլիարդ։ Համալսարանը ներդրել է մոտ $14 միլիոն, իսկ այդ ընկերությունները հետագայում շուկայից ներգրավել են ավելի քան $300 միլիոն վենչուրային կապիտալ։ Բայց միայն դոկտորները, այն է, դասախոսները չեն ակտիվ։ Ֆերնանդոն նշում է նաև մագիստրոսների համար նախատեսված spin-out ծրագիրը։ We take the 5 best teams and we offer them $100,000 for 3% equities. So if you take a look at Adobe, if you ever use video in Adobe, actually the AI team is a company that we built.
If you have ever bought a stable coin, particularly USDT, that actually we built. Բայց ինչու հենց ամերիկան դարձավ այս մոդելի առաջատարը։ Գաղտնիք 1980 թվականի Բեյդոլի ակտն է։ Այսօր ենք հնարավորություն տվեց համալսարաններին սեփականաշնորհել սեփական ֆինանսավորման ստեղծած գյուտերը եւ առևտրայնացնել դրանք։ Սա ստեղծեց տրիլիոնավոր դոլարների տնտեսական ակտիվություն։ Այսօր խոսքը Deep Tech-ի խորը տեխնոլոգիաների մասին է, որը բակերում բաժանում է 4 մակարդակի։ Մակարդակ առաջին՝ փոխարինում, երբ ChatGPT-ին փոխարինում է Google-ի որոնմանը։ Մակարդակ երկրորդ՝ համակարգի թարմացում։ Մակարդակ երրորդ՝ համակարգի փոխակերպում։ Մակարդակ չորրորդ՝ համակարգերի համակարգեր, երբ արհեստական բանականության գործակալները ինքնուրույն բանակցում են այլ արհեստական բանականության գործակալների հետ։ Եվ այստեղ ամենակարևոր գործոնն արագությունն է։ But the reason why these early stage startups are looking for financing are really simple. Number one is speed. Today we have a hyper-competitive world where you have companies coming from all over the world. And probably if you're building a company today, you have 10, 20, 30 other competitors that you don't even know about. And which are the competitors that win? The one that go faster, right? So speed is of the essence here. You also want to have good financing as an early stage startup because you want these teams talent, attention, and commitment. Because we're putting a lot of money without understanding the viability. But it is important to actually raise funding so that you can understand the viability of what you're doing. Համալսարանները վաղուց դադարել են միայն կրթօջախ լինելուց։ Նրանք հզոր ներդրողներ են։ Բակերոն բերում է Ելի համալսարանի օրինակը, որը ներդրումային ռազմավարության շրջանակներում 3 միլիոն դոլար ներդրեց Uber-ում եւ դուրս եկավ միլիարդներով։ Սա այն մոդելն է, որին պետք է ձգտի Հայաստանը։ Եթե համալսարանները տալիս են գաղափար, ապա ով է տալիս առաջին ռիսկային գումարը, դառնալով այն կամուրջը, որը լաբորատորիան կապում է շուկայի հետ։ Նրանք կոչվում են հրեշտակներ։ Մարկ Կրամերն այս ոլորտի կենթանի լեգենդներից է։ Նա հիմնել է աշխարհի առաջին ֆորմալ հրեշտակների ցանցը դեռ 1990 թվականին։ I started the world's first formally organized investor angel network in 1990. When I originally was going to launch it in 1989, when I came up with the idea, people thought it was crazy. Why would wealthy people want to invest in high-risk startups? And I said, it's simple. They all want bragging rights about how they got the next Apple or Microsoft. Սակայն Մարկ Կրամերը զգուշացնում է, եթե 90-ականներին ներդրում էին կատարում միայն գաղափարի մեջ, այժմ պահանջները խստացել են։ One thing has changed since I started this back in 1990, and that is rarely do angels invest in companies that don't have revenue. You have to prove out the model in some way. The idea is for you to develop a relationship so when you're further along, they know you and you've developed a relationship and they can invest in you. Մարկ Կրամերը չի վախենում խոսել նաև ձախողումների մասին, ինչը հազվադեպ է հանդիպում ներդրողների շրջանում։ Նա պատմում է իր funding organizer startup-ի մասին, որը տեխնիկապես կատարյալ էր, բայց բիզնես տեսանկյունից կործանարար։ I think in a prior life I was the captain of the Titanic because if I told you how some of my ventures hit icebergs, you couldn't believe what had happened. We created an online application that you could do it in as little as an hour, but no more than a day. And then when we went to license it out to banks, none of the banks wanted it. And the lesson that we learned was show the chief lending officer and the CEO, the people actually writing the checks, what you're going to do and ask them, is this something that will solve a problem that you care to have solved? Because if it's a nice to have, which I heard Fernando mentioning to somebody that he was talking to, they're not going to buy it. And investors are not going to want it. And investors are going to do their due diligence to find out, does somebody really care enough to spend money with you on this? Իսկ ինչպես խուսափել այդ սառցաբեկորներից, ներդրումն արդյոք միայն ինտուիցիա է։ Wireless 2020-ի գործընկեր եւ ավագ խորհրդատու Բերջ
Այվազյանը, որը նաև հրեշտակ ներդրող է, օգտագործում է հնդկական սաթանա տերմինը։ The question they asked is how do angel investors, how do they evaluate opportunities to invest in innovative Armenian startups? Difficult question, right? So the answer is if they like the guy, they invest. I don't give money just because I like somebody. I have to do diligence. I have to look at the business plan. I have to know the technology. I have to know there's a business. The ones that are smart are using different types of tools and looking at how we can score these kinds of companies. So, for example, Orion Score is an example where they created a company to help score startups, not only for the investors, but for the startups themselves, so they can see how angels will look at them and they can be scored. Նախորդ բանախոսը շեշտում է մի ուղղություն, որտեղ հայկական ընկերությունները փայլում են՝ մարդակենտրոն արհեստական բանականություն կամ human-centered AI. We don't want artificial intelligence, AI, to take people's jobs. We want them, the people working, to become more powerful, more effective. Gecko Robotics was founded in 2016 by my cousin, Jake Lusararian. They developed an unique robotic solution where AI-powered robots climb walls, go into nuclear power plants, go on ships, do all kinds of superhuman things that people cannot do. They achieved unicorn status as 1.25, not million, billion. Նման մոտեցմամբ հայկական արմատներով մեկ այլ ստարտափ Hercules AI-ը ավտոմատացնելով իրավաբանական եւ ֆինանսական բարդ գործընթացները կարողացավ միլիոնավոր դոլարներ ներգրավել։ Սակայն փորձագետները զգուշացնում են, նման հաջողությունները մասսայական չեն դառնա, քանի դեռ Հայաստանում չի ձևավորվել այլընտրանքային ներդրումների ամբողջական արժեշղթա։ Ներդրումային էկոհամակարգը միայն կապիտալ չէ, այն առաջին հերթին կրթություն է եւ պրակտիկ փորձ։ Հայաստանում այլընտրանքային գործիքների պակաս չկա, կա դրանք կիրառելու պրակտիկ գիտելիքի եւ հասարակական իրազեկվածության պակաս։ Գիտելիքի այս արժեշղթան սկսում է ամենաներքևից՝ անհատի ֆինանսական գրագիտությունից։ Ամերիկացի գործարար Թոդ Ֆաբաչերը, որը Գյումրիում հիմնել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերություն, ունի իր պարտադիր պայմանը թիմի համար։ Չկա պրակտիկ ներդրում առանց հիմնարար գիտելիքի։ So in our company, we require every employee to take a finance class. Now, my company is different. 50% of all my employees own their own house. So I excluded my own company because I make them. We encourage them. So what we looked for, we went through a bunch of people, because most of these people, maybe it's also tradition, they live with their parents. Իսկ մասնագիտական մակարդակում այս արժեշղթան կառուցվում է տարիների քրտնաջան աշխատանքով։ Էմ Մարաքելյանն ընդգծում է, համակարգ փոխելու համար նախ պետք է կրթել շուկան։ Then we started a learning series. We call them Power Breakfast Sessions. Some of you probably have participated in those sessions. Again, to talk about what is alternative investment and why is it important for Armenia now. Because we have some readiness. There is some capital we could leverage. And there is some talent we could engage. And there is some investments that has to be part of that progress. Գիտելիք, պրակտիկ փորձարկումներ եւ վստահություն։ Սա է այն եռանկյունին, որի վրա պետք է խարսխվի հայկական այլընտրանքային կապիտալը։ Շատերը հարցնում են, ստարտափերում ներդրում կատարելը նման չէ արդյոք վիճակախաղի։ Պատասխանը ոչ, եթե դուք հասկանում եք հավանականությունների տեսությունը։ Մեկ ճիշտ ներդրումը կարող է ծածկել բոլոր կորուստները եւ փոխել կյանքը։ Երվանդ Սարգսյանը խոսում է թվերով։ These are founders of Revolut. So this is potential $1 trillion company, first $1 trillion company that's coming out of Europe and out of UK. In 2015, they led the 2 million round at 8 million valuation. Then in 2025, the company is worth 75 billion. So it's 10,000 times the original investment. Բայց Revolut-ի պատմությունը ամենահետաքրքիրը չէ։ 2016-ին նրանք թույլ տվեցին, որ ոչ պրոֆեսիոնալ ներդրողները, սովորական մարդիկ,
մասնակցեն CrowdCube հարթակի միջոցով։ 2016, they've raised £1 million from 433 backers. So it would have been from smaller checks to maybe hundreds of thousands, or probably 100,000 would have been max. Uber, right. So this is Kalanick and the CEO and his co-founder. The case study is another example where, in this case, angel investors have invested. There wasn't syndicate in this case. The round was led by First Round Capital, and they raised 1.25 million in 2010. But there was an opportunity for these guys to invest, and these are smallest checks. Some people made larger investments, like Kalanick. Mike Walsh and Warren Michaels invested 5,000, and that stake was worth 24 million. Իսկ Հայաստանում մենք ունենք մեր հաջողության պատմությունները, որոնք ապացուցում են մոդելն աշխատում է նաև այստեղ։ Pixar-ը, որը սկսվեց որպես փոքրիկ վենչուրային ստուդիա, դարձավ միաեղջյուր։ Super Annotate-ը, որը սկսվեց Sevan Startup Summit-ում, այսօր գնահատվում է $200+ միլիոն։ Իսկ EasyD մարքի վաղ փուլի ներդրողները արդեն վերադարձրել են իրենց գումարները 20 անգամ եւ ավելի։ Բայց Երևանը տալիս է ամենակարևոր խորհուրդը՝ մի փնտրեք մեկ հրաշք։ One of the things is diversification. So to have this one hit, you increase your probabilities of success by investing in more companies. And probably 20 companies in the portfolio should be target, can do more. So if you just invest in one and get burned, it's not the right strategy. Մինչև վերջերս այս փակակումբը հասանելի էր միայն միլիոնատերներին, բայց հիմա կա Equify-ը։ Սամսոն Ավետյանը ստեղծել է մի հարթակ, որը կոտրում է բոլոր կարծրատիպերը։ Սա պարզապես կայք չէ, սա ֆինանսական ենթակառուցվածք է։ We established something new in Armenia that wasn't available together with the central bank. We worked a lot with it. The SPV structure was not previously available, so we had to work with the lawyers and the central bank to make sure we could do something like this. We operate under Regulation D in US, Regulation S, so basically there are a bunch of things that we need to comply with. Why US? Because most of these startups are registered in America, so they're registered in Delaware, and as such, we have to comply there with that too. I mentioned central bank regulations. All of the securities that people buy via Equify go to register at the Central Depository of Armenia. What is Central Depository of Armenia? Most of you probably know it. It's basically like a cadastre for not real estate, but securities. Okay, so when you buy shares via Equify, these things get registered. Then you can inherit them, sell them, and things like that. Այսօր յուրաքանչյուր ոք կարող է դառնալ համաշխարհային մակարդակի հայկական ընկերությունների բաժնետեր։ Ցանկում են Code Signal-ը $600 միլիոն գնահատմամբ, քվանտային հաշվարկների առաջատար Blue Cabit-ը եւ այլ top start-up-եր։ Another point I want to make very clear, there is no Armenian sector that creates as much interest from international professional investors as do Armenian startups. Nowhere do professional non-Armenian investors invest in Armenia apart from two places. One, startups. Two, government bonds. Samsung-ը տալիս է նաև ոսկե կանոնը. Ներդրեք ձեր ակտիվների 10%-ից ոչ ավելին եւ դիվերսիֆիկացրեք դրանք ոչ միայն ընկերությունների մեջ, այլ ժամանակի մեջ, տեխնոլոգիական ցիկլերից խուսափելու համար։
Ներդրումը միայն ֆինանսական շահույթ չէ, այն նաև սոցիալական պատասխանատվություն է։ Թոդ Ֆաբաչերը, որը ամերիկացի եւ 14 տարի առաջ տեղափոխվել է Գյումրի, ապացուցում է, աշխարհագրությունը դատավճիռ չէ։ Նա ոչ միայն բիզնես է կառուցում, այլև էկոհամակարգ։ Do you ever listen to Spotify? Do you wonder how they get paid? How the artists, the musicians get paid. That software that makes that determination, that calculates that, is done in Gyumri, Armenia. Everyone. We're including talking like Lady Gaga, Taylor Swift, Indian musicians, Chinese, Japanese, South American, everyone. And so that's one of the projects that we do. We are the largest, we went from that little small booth to basically one of the largest vendors for Sony outside of Japan. Թոդի մոտեցումը յուրահատուկ է։ Նա օգտագործում է նրան հատիկների մոդելը։ Եթե աշխատակիցը 5 տարի աշխատում է նրա մոտ եւ ձեռք է բերում կոմպետենտություն, նա ներդրում է ուշադրություն $100,000 տվյալ աշխատակցի ստարտափի մեջ։ Այսպես ծնվեց Seek Unique-ը, հնաոճ եւ թանկարժեք իրերի on-line խանութը։ As an example, we started a startup 2 years ago, and it's not always fancy stuff. We got the idea of doing a software for an antique shop. Now, if I asked you, do you think it's a good idea to do an antique shop software? Maybe. Maybe not. Okay, so here's the interesting thing. We did the research. There were no antique software. Okay? Small niche market. Within 2 years, we have 40% market share. And because we have limited resources and limited everything, we just focused on London. We picked the #1 antique market in the world, city. Բայց ամենատպավորիչը տեխնոլոգիան չէ, այլ իրական տնտեսությունը։ Թոդը պատմում է իր նախկին աշխատակցու Գայանեի մասին։ Gayane and her husband came to me at year 5, and they said, Todd, we have an idea. We cannot get a loan from the bank. They want 14.7% interest. We have this idea for a bakery. So the idea was, I lent her $100,000, okay? But because I knew she had worked with me, I knew she knew how to run a business and all that. She was amazing. She is the #1 bakery in north of Armenia now. She has 210 bakers. She's even shipping from Gyumri to Georgia and even to Turkey. And her investment, she was able to pay back the money in less than 2 years. Սակայն Թոդը կանգ չի առնում։ Նրա հաջորդ նպատակը Տոկիոն է։ Նրանք թողարկում են Ginger AI գործիքը Ճապոնիայի համար, քանի որ Ամերիկայի շուկան գերհագեցած է, Ճապոնիայում լեզվական արգելքը դեռևս հնարավորություն է ստեղծում։ Եթե Թոդը սովորեցնում է ստեղծել, Վահե Անտոնյանցը սովորեցնում է կառավարել հարաբերությունները։ Նա ասում է, երբեմն հիմնադիրը պետք է ուժ ունենա մերժելու անգամ ամենահզորին, հանուն սեփական տեսլականի։ I had a meeting with Bloomberg, and it was a very, very weird meeting because the meeting started like this, and this is in 2018 or so, and the meeting started with this, that they tell me, where did you meet your wife? And I said, oh, I met my wife in Yerevan. They said, no, you will meet your next wife at Bloomberg. I'm like, okay, and I don't know, like, you are very good in your business, but I don't know if you can really take over the internet. And they were really like, I mean, as I said before, you have to like your investors, because if you don't, right, and if you don't have a working relationship with them, the name alone doesn't carry enough. Նա բացահայտում է ներդրողների հետ շփման մի նուրբ պարադոքս, որը վերաբերում է շուկայի ընդհանուր հասանելի ծավալին։ VC oftentimes looks like I need a large market, and you as a founder actually are looking for a small market. Now, that might sound counterintuitive, but it's actually true, because if the market is too large, then there are too many players in there. If it's a small, tiny market that is totally underserved, everybody will love you, you have the greatest product, your clients will stay with you forever, and then you can go and conquer the world from that point, basically, right?
Նախորդ բանախոսը տալիս է նաև վարպետության դաս գնագոյացման, թաքնված ազդեցության մասին։ Նա բացատրում է, թե ինչպես է ֆինանսական մոդելը թելադրում product-ի ինժեներական լուծումները։ A very good example for this is Cursor versus Cloud Code. Anthropic is charging by the token. Token, you can think of a token, for those who are not familiar with it, like a word. Which is like more like 75% of a word, but approximately like a word. So you charge per word. You pay per word. In Cursor, you pay a monthly fee. It was originally $20, okay? And then you can use it as much as you want. Now that changes the product. Why? Because Cursor always needs to make sure that it doesn't send too much information to the language model because it is paying for that and not charging you for it, right? Եվս մեկ կարևոր դաս կորպորատիվ վաճառքների մասին։ Եթե ձեր հաճախորդը բանկ է, ապա մոռացեք freemium-ի, այն է անվճար փորձարկման մասին։ No bank has ever tried out Slack in a free version, right? I mean, maybe the very small banks, but usually that doesn't happen because the security things that they need to go through is so costly that, you know, it doesn't make sense to try it out in a freemium. I don't care if it's freemium or not. I need to make a decision if I need it before I make, you know, the installation, because the installation costs me $1 million no matter of how much they charge, right? They care about the risk attached to it. They don't want to be in the news with some problem. There's so many things that they really care about that the price that you are charging them is not that important, especially because it's just a fraction of the cost that they're actually paying. Հաջողության հետագիծը միշտ չէ, որ դեպի վեր է տանում։ Ադամ Կաբլանյանը կենթանի լեգենդ է, մարդ, որը սովորեցրեց աշխարհին ներկառուցված հիշողություն ստեղծել։ Նա Wire Logic հասցրեց մազդակի բորսա, դառնալով հանրային ընկերության ղեկավար։ Բայց հենց այդ բարձունքում նա ստացավ կարիերայի ամենացավոտ, բայց նաև ամենաարժեքավոր ֆինանսական դասը։ In 2002 or 2003, Synopsys approached us to acquire the company, and they paid premium. You know, we were valued at 350 at the time, or 300 million market cap, and they want to acquire us for 400 million. So they started doing due diligence. We were negotiating. We said 400 is not exciting. I can get 400 on my own. I don't need Synopsys. So I asked for 600, and they said, well, we're not ready to prepare. In 2010, we sold the company for much lower price. The lesson learned is I should have taken that deal at the time because I would have saved 8 years and got the money earlier and made more money. Սակայն Կաբլանյանի ամենախիստ զգուշացումն ուղղված է այսօրվա հրեշտակ ներդրողներին։ Նա, հիմնվելով իր փորձի վրա, խորհուրդ է տալիս զգույշ լինել deep tech-ի, այն է խորը տեխնոլոգիաների հետ։ Don't invest any money in deep tech. It requires huge amount of resources. The end is not in sight. Առաջին օրինակը Paradomix-ն է, Elon Musk-ի Neuralink-ի անմիջական մրցակիցը։ Երկուսն էլ զբաղվում են ֆուտուրիստական ուղեղ համակարգիչ կապի ստեղծմամբ։ I used to own 10% of the company. Now I own less than 1% because it got diluted. Even though we got $18 million DARPA grant, then it got more funding. So we raised so far about $80 million. And every round we were getting diluted. The company is doing well, but if you're an angel investor, you have to have deep pocket to continue investing at each round. And if there's opportunity that comes, and one of the VCs, when the whole world is going through financial crisis, there was no funding. There was a dry period during COVID. One VC, we needed the money. The VC came in and had atrocious deal like 10-for-1 pay for play. So if you don't participate, you lose 90% of what you have. And I didn't want to continue participating, and many of our investors who helped start the company didn't, because everybody was going through the same thing. So as your angel investor, think through investing in deep tech. I don't advise you do that. I'm glad I did that, because now we have a company. Eventually it will be successful, but it will not be much success financially. Երկրորդը Սայնորան է,
Գերմանական ընկերություն, որը փորձում է լուծել OLED էկրանների ամենաբարդ խնդիրը՝ կապույտ գույնի ստեղծումը։ Նրանք ներգրավեցին 100 միլիոն եվրո, այդ թվում Samsung-ից եւ LG-ից։ The problem was that we raised, after I came on board, 22 plus about $40 million more, or euro more. But the last 15 was very expensive money because we were getting 2x guarantee for investor because the company doesn't have a product, it's running out of money. It was COVID. I couldn't go to China because China strategically was our potential to get money to put pressure on Korea. We could not go to China for 2 years, and it's very difficult to make multi-million-dollar deals with people that you don't see face to face. So eventually, you sold the company. The early investors, including Samsung and LG, got zero money. Some of my investors got zero money. Այս դասերից հետո Ադամը որոշել է կենտրոնանալ երկու ռազմավարական ուղղության վրա։ Առաջինը վերաբերում է Հայաստանի ֆիզիկական անվտանգությանը եւ ինքնաբավությանը։ I have a venture fund, $16 million, invest in establishing defense industry in Armenia. Deep tech, I mean, we discuss, we need to be in deep tech, which is important. But first, before going to deep tech, what we need in Armenia is an industrial base. I mean, our industrial base is not there. I mean, we're trying to build defense industry, and I'm involved with 11 companies. But there's no industrial base. We're getting everything from China. Like, we don't even have a PCB manufacturing, a platform where we build all this electronics. And this does not require huge investment. And in fact, I invested in one of the companies starting that business. Now we're talking to Ministry in High Tech and Industry to see if they can subsidize it so we can just go much, much faster. Deep tech requires a strategic direction from the country and requires huge investment, but also requires state-of-the-art science into material science and other that I'm not sure Armenia has right now. I mean, you have to bring experts from different parts of the world to bring them together. So to me, I'll be happy if we just do re-establish manufacturing, and then naturally, as more and more people get engaged, then deep tech will naturally will progress. Երկրորդ ուղղությունը հոգու խաղաղությունն է, գինեգործությունը։ Նա հիմնել է Alex Andrea գինիները, անվանելով այն իր երեխաների պատվին։ Many people don't know, but 90 to 95% of quality of wine is dictated by the vineyard and by the terroir. So I had the opportunity to start from clean slate. So I chose 3 different locations throughout the country. And the second decision I made, which was controversial, I've planted both indigenous and international grape varietals. So I have like Riesling, which nobody else has. Soon I will have Pinot Noir. I have Chardonnay and I have Muscat. And I'm going to have all the Bordeaux varietals from the other vineyard. My idea is to showcase in 10 years, make some of the top wines in the world and show the rest of the world that you can make any type of wine in Armenia and not just Areni and Bosqueat. With that, we can attract large wine investment, joint ventures from. So that's really this business idea. Օրվա վերջում տեսությունը պետք է վերածվեր պրակտիկայի։ Մասնակիցները կանգնած էին երկընտրանքի առջև՝ ներդրում անել, թե մերժել։ Actually, we decided not to invest, not to become angel, because we have some uncertainty and a lot of questions, open questions. First of all,
there were some questions regarding the team because, first of all, let me introduce the case study. It was fintech AI, financial technology using artificial intelligence. With the traction is 300,000 revenue in 1 year, and team members are only 6 people: AI researcher, compliance expert, and software engineers. And one of the questions was regarding the team, because we were thinking that since they are going to work with bank sector, since it's a software platform that helps banks and financial institutions automate the analysis of complex documents such as credit applications, identity records, compliance reports, etc. They need to have a cybersecurity expert, first of all, to protect the data, mainly the first question. The other one were some questions regarding safe notes with pre-money, post-money, etc. And also this valuation cap. So we decided not to invest now. Թվում էր, սա խելամիտ, ռիսկերը զսպող եւ հիմնավորված որոշում է։ Սակայն դահլիճում ներկա փորձառու ներդրողները անմիջապես միջամտեցին, բացատրելով, որ վենչուրային աշխարհում ինֆորմացիայի պակասը ավտոմատ մերժման հիմք չէ, այն դարձավ օրվա ամենակարևոր մենթորական դասը։ I'm actually going to say, based on your reasoning, it's a wrong decision. Because it's easy to just ask a question, is it pre-money or post-money? So you should have said, if it's pre-money or post-money, we invest if it's post-money. When you have questions, you have to get answers before you make decision. I would say your report should have said, we could not make the decision because of lack of information, but we will invest if they come back with these answers. And if they come with the other, the answer is do not invest. I think I'm giving you perspective that you stay open as an investor and you don't say no based on the non-known information. Մինչդեռ երկրորդ սենյակում, որտեղ քննարկվում էր կորպորատիվ վենչուրային մոտեցումը, մասնակիցները ընտրեցին պրագմատիկ, սակայն ստարտափի համար առավել ռիսկային ճանապարհ։ Նրանք որոշեցին ուղղակի խուսափել ֆինանսական ռիսկից։ We could actually use the product ourselves. And that it was going to result in some kind of cost savings to us. And when we assumed the increased efficiency for us, we figured that the cost savings would cover the amount of the investment and that we could add to the pipeline as well. And so we decided to partner and then see how it sells. And we also assumed that we could strike a deal with the company for warrants to tie our assistance in additional sales instead of necessarily investing money into the product. And so, and then kind of, again, see how it goes. Էման այստեղ նկատեց կորպորատիվ աշխարհին բնորոշ մի նուրբ, սակայն կրիտիկական սխալ։ Մեծ ընկերությունները հաճախ փորձում են օգտվել ստարտափի ռեսուրսից, անվանելով դա փորձարկում կամ աջակցություն, բայց իրականում խուսափելով վճարելուց։ It's unfair when the company is already making 300,000 and you go in and try to do it for free. I would reject it and say, you know what? No, I don't want your channel partnership. You have to pay for my product. Then let's discuss, because you're not investing. There has to be 50-50. You can't just go with 100% benefit to you, no benefit to the other. So it's negotiation again. We went back to negotiations. So don't try to take 100% to your benefit. Don't be like Trump. Come on. Մենք սովորեցինք, որ ներդրումը պարզապես բանկային փոխանցում չէ։ Դա հարցեր տալու, վստահություն կառուցելու եւ ամենակարևորը ռիսկի դիմելու արվեստ է։ Հայաստանի պարագայում մենք տեսանք նաեւ ճեղքվածքը 17 միլիարդի եւ 100 միլիոնի միջև։ Բայց տեսանք նաեւ կամուրջները, կորնելթեքի գիտությունը, հրեշտակների փորձը եւ իքվաֆիի հասանելիությունը։
If you are an individual here to learn or decide you want to be an angel investor or you want to join a syndicate, by the way, mountglobal.com, it's syndicate. It doesn't require any money, anything, but you learn how everybody else is investing, how the investment works. You sign up as an angel investor. You will know if you're an accredited or not. So it's a step. Figure out how you communicate or how you make decision for yourself. Please take an action. Եվ այսպես Հայաստանը պատրաստ է։ Անհրաժեշտ գործիքակազմն արդեն արկա է, տաղանդը սպասում է ռեսուրսի։ Ուղղակի հարցը մեկն է. դուք կմնաք որպես դիտորդ, թե կստանձնեք փոփոխություն բերողի դերը։ Սա ֆիլմի ավարտն է, բայց ձեր ներդրումային պատմության սկիզբը։